Over the past 30 years, the population in Central Asia has increased threefold, but natural resources have degraded drastically over the same period. Climate change and reduction in available irrigation water may lower the level of food security, increase poverty, and strengthen competition for natural resources in the region. Soil salinity, flooding, and degradation of soil and pastures negatively affect the productivity of agriculture, a sector which accounts for 18 to 30% of GDP of economies in the region and represents the main source of income for 18 to 65% of the population. Regional yields have decreased by almost a third since independence. 60 to 80% of farmlands in Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan have been eroded over the last 3 decades. The primary causes are the consequences of climate change, ineffective land management, excessive use of chemical pesticides and protective liquids, irrational use of fresh water, and other factors that have a negative effect on the environment, including partial loss of flora and fauna diversity. In 2018, the second phase of the FAO and GEF project commenced with the aim to implement effective practices for the integrated management of natural resources in the countries of Central Asia and Turkey. The main goal of the project is to reduce the burden on the natural environment by introducing effective practices and modern approaches for the complex use of natural resources, with a view to reducing degradation while raising crop yields, increasing drought sustainability and resistance to salinity, and assisting in the implementation of 2 UN conventions on combating desertification and climate change. A regional platform for exchanging knowledge in the field of sustainable land resources management was established. In addition, 18 pilot areas have been selected in 5 countries, where fieldwork has been underway for 3 years already. Research and intensive training for farmers is being conducted in cooperation with governmental and international partners. In the pilot areas in Kazakhstan, crops resistant to salt and drought have been cultivated, and resource-saving technologies utilizing pasture management practices are being introduced. На данный период мы работаем совместно с ФАО над проектом по засухоустойчивым культурам. Здесь в Копале у нас 77 гектаров различных культур, которые мы высеяли и показываем нашим фермерам. 2021 жылы біз Біріккен ұлттар ұйымының ауыл шаруашылық саласы бойынша жұмыс жасайтын ФАО ұйымымен бірігіп осы алқаптарға жем-шөптерін ектік. 2 бағыт бойынша жұмыс жасадық: азық дайындау және жайылымдарды жақсарту бойынша. Биылғы жыл өте қолайсыз болды ауыл шаруашылық үшін, егістік үшін. Соның өзінде біз кейбір шөптерден өте жақсы нәтиже алдық. In the pilot areas in Kyrgyzstan, drought-resistant varieties of Onobricus, alfalfa, and other high-value fodder crops were planted. In addition, water measurement sensors and computer stations to gather data were installed. To promote rational using of pasture resources, cattle farmers were advised to switch to breeding high-yield livestock. ФАО эл аралык уюмунун жана климаттын өзгөрүшүнүн алдын алуу деген программасы менен иштер жүргүзүп атабыз. Бул боюнча мына быйылкы жылы жана суу ченеген контролдогон немелерди коюшту. Мындан тышкары жанагы ушундай жаңы сорттогу көп түшүм бере турган сапаттуу үрөндөрдү демонстрационный поле кылып 8 фермерге берип ошол жерден жакшы түшүм алышты. In Uzbekistan, the project helped to install agro-meteorological stations that will give farmers an opportunity to plan their planting and harvests. More than 500,000 seedlings were planted under the project 1 million fruit trees. Ana shu ekish jarayonlarini to'g'ri belgilash, mahsulot yetishtirish, ekinlarni yig'ishtirish jarayonlarini to'g'ri rejalashtirishga hissa qo'shish va shu orqali shu qishloq xo'jaligida barqaror mahsulot yetishtirish, barqaror daromad olish va shu orqali ana shu mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga ozgina hissa qo'shishdan iborat. Sardobs, water reservoirs for storing fresh water, were constructed in the pilot areas in Turkmenistan. Nurseries were established to grow drought-resistant plants, trees, and shrubs. The root systems of plants will help to fix moving sands. Şöyle işlerin bir hem
çölleşmeye karşı görüş var da konvensiya uğralıp şördü. Çöl ağaçlarının nahalhanası törödülü. Çöl ağaçlarının nahalhanasında da bir neçe çöl ağaçlarının nahalları yetiştiriliyor, ısırıp yetiştiriliyor. Sağdak, çerkez, kanım yerli bir neçe ağaçlar ısırıp yetiştiriliyor. On an area of more than 500 hectares in Tajikistan, practices of the efficient use of irrigation water have already been implemented. These consist of the cultivation of drought-resistant crops, the installation of drip irrigation systems, and the introduction of crop rotation. سبب اینمی کم تا زمینو شونوک بودن و با مسئولیتی کارگرانی پاوا اومده نمی تخمی مازرای پوری نشوندیم خودی ما وقتی موندش استفاده برده راغان کشیدیم. The FAO and GEF program, Initiative for the Sustainable Management of Natural Resources in Central Asia and Turkey, is designed not only to implement practices for the rational management of natural resources, but also to ensure economic sustainability and food security for the population of the region.